फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो আজকের ভিডিওটার টপিক হচ্ছে টোটালি বাইক রিলেটেড। সো যেখানে কথা বাইকের চলে এসেছে, আমার ওতে কি থাকবে না। তো যেখানে কথা বাইকের চলে আসে ওখানে আমি নেই, মানে আমার খুব একটা নলেজ নেই বাইক নিয়ে। দ্যাটস ওয়াই আজকের ভিডিওটায় আপনার ইনফরমেশন দেবে আমার হাজবেন্ড। আর আজকে আমি কোথাও যাচ্ছি না, আজকে আমার হাজবেন্ড যাচ্ছে ইয়াশ। তো আজকে আমার হাজবেন্ড যাচ্ছে YEZDI মোটরসাইকেলের লঞ্চিংয়ে, আর যেটা হচ্ছে তোমার কেষ্টপুরে। तो আমি তো যাচ্ছি না, बट ওনার এইটুকানিও সময় নেই कि मतलब उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो ये वीडियो की स्टार्टिंग थोड़ी सी बोल दे, आपको बता दे। তো সেই জন্য আমি ভিডিওটা স্টার্ট করছি। আর এরপরে আমার হাজবেন্ডই আপনাদের নিয়ে যাবে তোমার YEZDI মোটরসাইকেলের লঞ্চিংয়ে, আর আপনাকে দেখাবে ওখানে কি কি হয়েছে আর কি কি নতুন বাইক আপনাদের জন্য ওয়েট করছে। তো स्टे ट्यून और चलिए हमारे साथ। Hello friends, good evening. So finally I have come here at Java showroom, which is at Keshtopur, Kolkata. Today I got a call from one of my close buddy Shubhajit, and he informed me that Java is going to launch their new 3 models, which is actually launched by YEZDI. So this year YEZDI launched 3 different models, which are Scrambler, Adventure and the Roadster. I got a call from Indra also. He is an employee of Java Motorcycle Keshtopur. Most of the guys who passionate about biking already knows about Java or YEZDI. Java Limited was an Indian motorcycle company based in Mysore, which sold licensed Java motorcycle beginning in 1960. But under this brand, on 1973, YEZDI was launched. Let me show you all the 3 models that YEZDI launched this time. I will start with Scrambler first, because this is something different. Yes, it will attract you the most, rather than Adventure or Roadster. YEZDI Scrambler. This motorcycle will definitely attract you the most, as I already mentioned previously. The price is starting from 2.4 lakh ex-showroom, and there are lots of colors available. It's a 334cc motorcycle which produces max power of 29.10 PS and max torque 28.20 Nm. Engine type is single cylinder 4-stroke liquid cooled engine. The motorcycle have 12.5 liter of fuel capacity and it's 182 kg without fuel. The Scrambler also comes with twin exhaust. Next one is YEZDI Roadster. The price is starting from 1.98 lakh ex-showroom at Kolkata. It also comes with a 334cc engine which produces 29.70 PS and max torque is 29 Nm. Roadster also comes with 12.5 liter fuel capacity, and the weight for this machine is 184 kg without fuel. Both the tires are tubeless, and the wheelbase is 1440 mm and seat height is 790 mm. Now I am going to show you the motorcycle, which is YEZDI Adventure. Yes, there is no video because
I didn't get a little chance to take a snap for this machine. The price for YEZDI Adventure starts from 2.9 lakh. Due to huge crowd at that time, I didn't get any chance to take a snap or take a video clip of this machine. So definitely one day I will go again and will take few videos and will update you the technical spec of that machine. Till then, keep watching, keep subscribing and keep liking to our channel. Thank you for your support.